ওকে, হ্যালো, হ্যালো। আশা করি শোনা যাচ্ছে। আজকে আমরা পড়বো ফটোকেমিস্ট্রি, সেটার ফুল রিভিশন ক্লাস করাবো। তো মোটামুটি 2 ঘন্টা লাগবে, তার মধ্যে হয়ে যাবে। 2 থেকে 3 ঘন্টা। যত ঘন্টাই লাগুক না কেন আমরা শেষ করি তারপরে উঠবো, ওকে? ওকে, তো আশা করি ক্লিয়ারলি সব কিছু শোনা যাবে। আর দেখাও ঠিকঠাক যাচ্ছে। তাহলে আজকে আমরা ফার্স্টলি শুরু করব একটু ট্রাইপডটা একটু চেঞ্জ করলাম, ঠিক আছে, যাতে চেয়ারটা নিয়ে আমি একটু বেশি জায়গা পাই। নাথিং এলস। ওকে, ওকে, তো আশা করি ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে। ফটোকেমিস্ট্রি, ঠিক আছে। তো দেখো, ঠিক আছে, আচ্ছা, ফটোকেমিস্ট্রি। এবার দেখো, ফটোকেমিস্ট্রির আন্ডারে আজকে আমরা পড়ব বেশ কিছু জিনিস। কি কি? যেমন ফার্স্ট হলো ডিফারেন্স বিটুইন থার্মাল অ্যান্ড ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশন। তারপর ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশন আর স্পেসিফিক ইন নেচার। আর তারপর রেডিও কেমিক্যাল রিয়াকশন, এটাই আমাদের সিলেবাসে রয়েছে। আচ্ছা, ফার্স্ট আমরা পড়বো লজ অফ ফটোকেমিস্ট্রি, সেকেন্ড আমরা পড়বো কনসেপ্ট অফ কোয়ান্টাম ইল্ড অ্যান্ড রিলেটেড নিউমেরিক্যালস কয়েকটা করাবো, হয়তো এক দুটো। ফটোকেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম অ্যান্ড ফটো সেন্সিটাইজড রিয়াকশন, এটা করবো থার্ডে। ফোর্থে কী করবো? কাইনেটিক্স অফ ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশন অ্যান্ড রিলেটেড নিউমেরিক্যালস। ওকে, এগুলো করব আমরা থ্রু দ্য ক্লাস। ফার্স্ট করব কি? ফটোকেমিস্ট্রির লজ অফ ফটোকেমিস্ট্রির ফার্স্টে ল্যাম্বার্ট বিয়ার্স ল, ঠিক আছে, ল্যাম্বার্ট বিয়ার্স ল। সবাই একটু ভিডিওটাকে লাইক করে দিও, হ্যাঁ প্লিজ। ওকে, ধরো এরকম একটা বক্স রয়েছে, ঠিক আছে, তো সেই বক্সটা মধ্যে I0, OBS আর IZ যাচ্ছে। এই বক্সটার লেন্থ হলো এক্স ধরে নিলাম, ঠিক আছে, ওকে।
বলছে when a monochromatic light is passed through the homogeneous solution, monochromatic লাইটটা যখন একটা পাস করছে একটা হোমোজেনাস সলিউশনের মধ্যে দিয়ে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, pass through the homogeneous solution, then decrease of intensity of light with thickness of the medium at any point is directly proportional to the intensity of incident light and concentration of the solution। মানে কিছুই না, ডিআই বাই ডিএক্স যদি করো তাহলে ডিআই বাই ডিএক্স করলে অবশ্যই মাইনাস ডিআই বাই ডিএক্স করলে হবে হলো আই ইন্টু সি। এবার এই ডিআই বাই ডিএক্সটাকে তুললে একটা এপসাইলন বলে একটা ধ্রুবক বা কনস্ট্যান্ট আসবে। এবার এই কনস্ট্যান্ট আসার পর এবার এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করতে পারি ফ্রম হোয়ার টু হোয়ার, ফ্রম আই জিরো থেকে আই জে অবধি, আই জেড অবধি। ওকে, আই জিরো থেকে আই জেড অবধি আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট করতে পারি। আচ্ছা, আফটার দ্যাট ডিআই বাই আই হলো, তারপর মাইনাস এপসাইলন, আচ্ছা এপসাইলন ড্যাশড করে দাও, হ্যাঁ এপসাইলন ড্যাশড, সিটা গেল বাইরে, এখানে আমরা জিরো থেকে এক্স পর্যন্ত ডিএক্সটাকে ডেরিভেটিভ করব, ডেরিভেটিভ করব। তাহলে এইটা যদি ডেরিভেটিভ করা হয় তাহলে হোয়াট উই গেট, উই গেট ln iz by I0 equal to minus c into x। কি বললাম, বোঝা গেল? c into x। আচ্ছা, এরপর কি হবে, যে এই এলএনটাকে আমাদের লগে চেঞ্জ করতে হবে। লগে যদি চেঞ্জ করি তাহলে লগ আই জে বাই আই জিরো ইকুয়াল টু এপসাইলন 2.303 c into x। এবার এপসাইলন ড্যাশ যেহেতু করছিলাম এই পুরোটাকে আমরা এপসাইলন এবার ধরে নেবো, তাহলে এপসাইলন সি এক্স হয়ে গেল। ঠিক আছে, নেক্সট পাতায় যাচ্ছি। নেক্সট পাতায় দেখো, নেক্সট পাতায় কি বলছে, যে লগ আই জে বাই আই জিরো ইকুয়াল টু এপসাইলন সি ইন্টু এক্স, তাই তো, যেখানে এটাকে এ করে নাও। ঠিক আছে, এবার এইটা হলো অপটিক্যাল ডেন্সিটি অর অ্যাবজর্বেন্স, এইটা হলো অপটিক্যাল ডেন্সিটি অর অ্যাবজর্বেন্স। আচ্ছা, এইটা হলো মোলার কোফিশিয়েন্ট, এইটা হলো কি মোলার কোফিশিয়েন্ট। আচ্ছা, এটা হলো কি পাথ লেন্থ, পাথ লেন্থ। ওকে, আই জে বাই আই জিরো ইকুয়াল টু হবে হলো গিয়ে কি ট্রান্সমিটেন্স, ট্রান্সমিটেন্স।
ট্রান্সমিটেন্স। ওকে, কি বললাম বোঝা গেল? পেজটা কি বোঝা গেল? দেখো, যাদের ইচ্ছা হবে তারা ফটো বা স্ক্রিনশট যা ইচ্ছা তুলে নিতে পারো। আচ্ছা, ঠিক আছে, এবার নেক্সট পাতায় চলে যাচ্ছি। কি বলবো? সিগনিফিক্যান্স অফ মোলার এক্সটিংশন কোফিশিয়েন্ট। সিগনিফিক্যান্স অফ এপসাইলন, ঠিক আছে, মাইনাস লগ আই জে বাই আই জিরো ইকুয়াল টু এপসাইলন সি এক্স। এটা তো আমরা দেখেছি, ঠিক না? আচ্ছা, এপসাইলন ইকুয়াল টু 1/c ইন্টু এক্স মাইনাস লগ আই জে বাই আই জিরো, যখন আমরা সিগনিফিক্যান্স দেখছি, ঠিক আছে? তাহলে ইফ সি ইকুয়াল টু 1 মোলার, ইফ সি ইকুয়াল টু 1 মোলার লগ আই জে বাই আই জিরো ইকুয়াল টু 1, যদি সিটা যদি 1 মোলার হয় তাহলে লগ আই জে বাই আই জিরো মানে মাইনাস লগ আই জে বাই আই জিরো ইকুয়াল টু 1 হবে, ঠিক আছে? অ্যান্ড তখন এপসাইলন ইকুয়াল টু হবে হলো গিয়ে 1/x, ঠিক আছে? আচ্ছা, আফটার দ্যাট তাহলে এখানে দেখো যে লগ আই জিরো বাই আই জে ইকুয়াল টু 1, তাহলে আই জিরো বাই আই জে ইকুয়াল টু 10, ঠিক? তাহলে আই জে ইকুয়াল টু ওয়াট 1/10 আই জিরো, ঠিক আছে? তাহলে তাহলে epsilon is defined as absorption, sorry, add as absorbance per unit concentration, absorbance per unit concentration per unit length. Okay, absorbance is always additive property, absorbance টা সবসময় additive property. Here epsilon is reciprocal of that thickness of solution of 1 molar concentration, which reduces the intensity of light passing through
passing through it to 1/10 of its original value, of 1/10 of its original value মানে কি, এপসাইলন ইজ দ্য রেসিপ্রোকাল অফ দ্যাট, এপসাইলন হলো একটা রেসিপ্রোকাল অফ দ্যাট থিকনেস অফ সলিউশন of 1 molar concentration, of 1 molar concentration, which reduces the intensity of light, which reduces the intensity of light, which reduces the intensity of light passing through it, which reduces the intensity of light passing through it to 1/10 of its original value. ঠিক আছে, এবার ইউনিট অফ এপসাইলন ইকুয়াল টু, ইউনিট অফ এপসাইলন ইকুয়াল টু কী হবে, মোল, 1/মোল লিটার ইনভার্স সেন্টিমিটার, সরি 1/মোল লিটার ইনভার্স সেন্টিমিটার। তাহলে সেক্ষেত্রে যখন আমি এপসাইলনের ভ্যালুটা বলবো কী হবে, লিটার, লিটার ইনভার্সটা কেটে যাবে, তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, মোল ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স, মোল ইনভার্স সেন্টিমিটার ইনভার্স। ঠিক আছে, এপসাইলন ডিপেন্ডস অন নেচার অফ লাইট অ্যাবজর্বিং সাবস্টেন্স, নেচার অফ লাইট অ্যাবজর্বিং সাবস্টেন্স, আর নাম্বার 2 ওয়েভ লেন্থ অফ লাইট, আর নাম্বার 2 কি, ওয়েভ লেন্থ অফ লাইট। সেক্ষেত্রে যখন তুমি এ ইকুয়াল টু এপসাইলন সি এক্স করবে, সেক্ষেত্রে যদি তুমি এর সাথে, এর সাথে যখন সি করবে তখন তুমি একটা এরকম একটা গ্রাফ পাবে। ওকে, কি বললাম বোঝা গেল? এবার ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালু অফ অ্যাবজর্বেন্স, ম্যাক্স অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালু অফ অ্যাবজর্বেন্স, অ্যাবজর্বেন্স, ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালু অফ অ্যাবজর্বেন্স। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাহলে আমরা আবার চলে যাব সেই ইকুয়েশানে, লগ আই জেড বাই আই জিরো ইকুয়াল টু সিএক্স। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা এ লিখতে পারি, যেটা না অপটিক্যাল ডেন্সিটি লিখছি, লগ আই জে বাই আই জিরো, ঠিক আছে, ফর 100% অ্যাবজর্পশন, ফর 100% অ্যাবজর্পশন আই জে, যদি 100% সেটা অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আই জেটা কী হয়ে যাবে বলো, আই জেডটা কী হয়ে যাবে, জিরো, যদি 100% অ্যাবজর্পশন হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে ফর 100% absorption Iz equal to 0 and A equal to minus log 0 by I0 log I0 by 0। যদি আমি এটাকে মাইনাসটাকে তুলে দিই তারপর, তাহলে সেক্ষেত্রে কী হবে, লগ
ইনফিনিটি। তাহলে লগ ইনফিনিটির ভ্যালু কত হবে? ইনফিনিটি। তার মানে এটা হবে ম্যাক্সিমাম। আর ফর 0% absorption, for 0% absorption, what will happen? A equal to log I z by I0, sorry, I0 by IZ, 0 by IZ, log I0 by I0 equal to log 1 ঠিক আছে। তাহলে লগ 0 হয়ে গেল। এবার রিলেশন বিটুইন পার্সেন্টেজ অফ টি অ্যান্ড এ, রিলেশন বিটুইন পার্সেন্টেজ অফ টি অ্যান্ড এ কী হবে দেখো, পার্সেন্টেজ অফ টি ইকুয়াল টু আই জে বাই I0 ইন্টু 100, তাই তো? তাহলে এর যদি উভয় ক্ষেত্রে যদি লগ নিয়ে নিই, মানে মাইনাস লগ, সেক্ষেত্রে মানে পার্সেন্টেজ অফ টি কী হবে? মাইনাস লগ IZ বাই I0। এবার সেক্ষেত্রে আমি এটাকে লগ 10 স্কোয়ারও লিখতে পারি, 100টাকে। এটা তোমাদের বয়স হয়ে গেছে তো তোমরা এটা বুঝতে পারবে আশা করা যায়। তারপর মাইনাস লগ পার্সেন্টেজ অফ টি ইকুয়াল টু A-2 বলতে পারি আমি, ঠিক আছে? তাহলে A-2 থেকে আমি A ইকুয়াল টু 2 মাইনাস লগ 2 মাইনাস লগ 2 মাইনাস লগ পার্সেন্টেজ অফ টি বলতে পারি, ঠিক আছে? আফটার দ্যাট দেখো, আমি এখানে একটা গ্রাফ প্লট করতে পারি। গ্রাফটা হবে সমপরাবৃত্ত, যেটাকে আমরা বলি, ঠিক আছে? কি বললাম বোঝা গেল? এতদূর কি ক্লিয়ার হলো? এই আমাদের শেষ হলো ফার্স্ট অ্যাবাউট তোমার কোন ল বলো? ল্যাম্বার্ট বিয়ার্স ল ফার্স্ট শেষ হলো।
আবার আমরা চলে যাব সেই ফার্স্ট পেজে। গ্রথার্স ড্র্যাপার ল। জাস্ট ওয়েট করো 1 মিনিট। আচ্ছা, চলো তাহলে নেক্সট পার্ট। গ্রথাস ড্র্যাপার ল। গ্রথাস ড্র্যাপার ল বলছে
It's only the absorbed light which is effective in bringing about a chemical change. বলছে এটা হলো সেই অ্যাবজর্ব লাইটটা যেটা কিনা একটা এফেক্টিভ চেঞ্জ আনতে পারে, কেমিক্যাল চেঞ্জ আনতে পারে। ঠিক আছে, মানে কিছুই না, এই একটা সিস্টেমের মধ্যে ধরো এই লাইটটা এলো, আচ্ছা, First law of photochemistry is not always true. Comment. First law of photochemistry is not always true. এটার উপর কমেন্ট করতে বলেছে। ওকে, দেখো, বলছে কি, absorption of light does not guarantee absorption of light does not guarantee a chemical reaction. Does not guarantee a chemical reaction. The absorbed light may be converted to kinetic energy of the absorbing molecule. Okay, and may be exchanged with other molecule by collision or may re-emitted by fluorescence or phosphorescence. Number two, if there are more than one molecule, say A and B, then above law does not mean that only A will photochemically active. If it absorb radiation, B may be active and A may transfer its energy to B by collision, photosensitization, and A is called photosensitizer. ঠিক আছে, যদি A may transfer its energy to B by collision, তখন যদি A এর এনার্জিটা B তে ট্রান্সফার হয়ে যায় বাই কলিশন, দেন সেটাকে বলা হয় ফটোসেন্সিটাইজেশন, অ্যান্ড এ ইজ কল্ড ফটোসেন্সিটাইজার, যেহেতু এর এনার্জিটা ট্রান্সফার হচ্ছে বিতে। অ্যাম আই ক্লিয়ার? ওকে, এবার একটা এক্সাম্পল দেখো। ইন ফটোসিনথেসিস chlorophyll act as a photosensitizer and it transfer its energy in higher state to carbon dioxide and H2O, which on combination produce glucose and oxygen. This type of reactions are known as photosensitized reaction. This type of reaction are known as photosensitized reaction. 6CO2 প্লাস 12H2, এটা তো জানো তোমরা প্রত্যেকেই যে আপন দ্য কন্ডিশন H নিউ C6H12O6 plus 6O2. Okay. Number 2, dissociation of H2 molecule in presence of Hg. Number 2 কি, dissociation of, এটা তো একটা এক্সাম্পল ছিল, এটা হলো নাম্বার 1 এক্সাম্পল, ডিসোসিয়েশন অফ Hg মলিকিউল। মানে কি, দেখো স্টেপ ওয়ানে বলছে যে Hg প্লাস H নিউ, Hg স্টার। স্টেপ 2তে বলছে H2 প্লাস Hg স্টার 2H plus H.
photochemical decomposition of oxalic acid. নাম্বার 3 হলো photochemical decomposition of oxalic acid. এইটা হলো তোমার গ্রথাস ড্র্যাপার ল, অ্যান্ড দ্য নেক্সট ল ইজ স্টার্ক আইনস্টাইন ল। দেখে নাও, এটা মুছে দেবো তাহলে। যেখানে আমরা আইনস্টাইনের কনসেপ্টে আসবো। মুছে দিই, মুছে দিচ্ছি। স্টার্ক ই আই এন এস স্টাইন, আইনস্টাইন স্টার্ক আইনস্টাইন ল। এটা হলো ল অফ ফটোকেমিক্যাল ইকুইভ্যালেন্স। ওকে, বলছে ইচ কোয়ান্টাম রেডিয়েশন অ্যাবজর্বড by a molecule activates only one molecule in primary step of photochemical reaction. বলছে each quantum radiation absorbed by a molecule activates only one molecule in primary step of photochemical reaction. ঠিক আছে, number of molecule reacted, number of molecule reacted equal to number of photon absorbed, number of photon absorbed, number of photon absorbed, number of molecule reacted equal to number of photon absorbed. আচ্ছা, energy of photon, epsilon equal to h nu, hc lambda. The energy of 1 mole of photon is called 1 Einstein. The energy of 1 mole of photon is called 1 Einstein. The energy of 1 mole of photon, the energy of 1 mole of photon is called 1 Einstein. তার মানে 1 Einstein equal to কি হবে, 1 Einstein 1 E equal to NaHc by lambda. ল্যামডাটা ইন অ্যাংস্ট্রম ইউনিটে আমরা লিখব। ঠিক আছে, এবার এনএটা কি, অ্যাভোগাড্রো নাম্বার, এইচটা কি, প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা সিটা কি আলোর গতিবেগ বা হ্যাঁ ভেলোসিটি অফ লাইট। আচ্ছা, ল্যামডা ইন্টু মানে ল্যামডাটা অ্যাড করতে হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে যদি আমি এগুলো অ্যাড করি, এন এর ভ্যালু কী হবে বলো, 6.023 ইন্টু 10⁻23 মোল ইনভার্স। এটার ভ্যালু কী হবে, এইচের ভ্যালু 6.625 ইন্টু 10⁻34 জুল সেকেন্ড ইন্টু 3 ইন্টু 10⁸ মিটার সেকেন্ড ইনভার্স। ওকে, ওয়ান 119.7 by lambda into 10⁻7 জুল মোল ইনভার্স। এইটা তোমার দাঁড়াচ্ছে 1 আইনস্টাইনের ভ্যালু। আচ্ছা,
স্টার্ক-আইনস্টাইন ল ইজ নট অলওয়েজ ভ্যালিড। কেন বলা হচ্ছে স্টার্ক-আইনস্টাইন ল ইজ নট অলওয়েজ ভ্যালিড? কেন বলছে? লেজার রেডিয়েশন প্রডিউস সাম বিম অফ হাই ডেন্সিটি photons. Therefore, there are examples when a single molecule is simultaneously hit by two laser beam of photon, and therefore molecule absorbs two photons during excitation. ওকে, এবার কনসেপ্ট অফ কোয়ান্টাম ইল্ড। এইবার আমরা যাব কনসেপ্ট অফ কোয়ান্টাম ইল্ড। দেখে নাও, যার যা লেখার আছে লিখে নাও বা স্ক্রিনশট তুলে নাও, দেন মুছে দেবো। কনসেপ্ট অফ কোয়ান্টাম ইল্ড। ওকে, কনসেপ্ট অফ কোয়ান্টাম ইল্ড, ঠিক আছে, বা কোয়ান্টাম এফিসিয়েন্সি, যা ইচ্ছে বলতে পারো। এটাকে আমরা ফাই দিয়ে ডিনোট করে থাকি। নাম্বার অফ মলিকিউল রিয়াক্টেড, নাম্বার অফ মলিকিউল মলিকুল রিয়াক্টেড ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ মলিকুল রিয়াক্টেড, একদম number of molecule reacted divided by number of photon absorbed, ঠিক আছে। আচ্ছা, ফাই ইকুয়াল টু কী হবে? নাম্বার অফ মোলস রিয়াক্টেড, নাম্বার অফ মোলস রিয়াক্টেড divided by number of moles of photon absorbed, number of moles of photon absorbed, number of molecule reacted by number of photon absorbed, number of moles reacted by number of moles of photon absorbed। ফাই কি হবে? নাম্বার অফ মোলস রিয়াক্টেড, নাম্বার অফ moles reacted, number of moles reacted, number of moles of photon absorbed, number of
number of photon, number of moles of photon, number of moles of photon absorbed. ঠিক আছে, তার মানে নাম্বার অফ মোলস রিয়াক্টেড বাই নাম্বার অফ মোলস অফ ফোটন অ্যাবজর্ব। এইভাবেও লেখা যায় যে রেট অফ রিয়াকশন ডিভাইডেড বাই IABS। ঠিক আছে, ইন প্রাইমারি স্টেপ যদি ফাই ইকুয়াল টু 1 হয়, দেন রেট অফ রিয়াকশন ইকুয়াল টু IABS হবে। যদি ফাই 1 হয় তাহলে রেট অফ রিয়াকশন IABS হবে। তো কিছু কি কমেন্ট এসছে? হ্যালো হ্যালো, IIT JEE commented. Okay, okay, চলো। रोहन ब्लॉगर, हेलो हेलो हेलो। Reasons for high quantum yield. ঠিক আছে, reasons for high quantum yield. Number 1, AB plus H nu যদি আমি করি তাহলে সেটা A ডট প্লাস B ডট হয়ে ভাঙছে, যেটা কিনা বলা হচ্ছে প্রাইমারি স্টেপ। এটাকে বলা হচ্ছে কি প্রাইমারি স্টেপ। AB
plus A dot A2 plus B dot, এটাকে বলা হচ্ছে কি সেকেন্ডারি স্টেপ। Here one photon causes decomposition of two molecules of AB. এখানে একটা ফোটন কজ করছে কি ডিকম্পোজিশন অফ টু মলিকিউলস অফ AB। আচ্ছা, secondary process may involve a step which produce a reacting molecule। এবার এটা তো ওয়ান হলো। নাম্বার টু, secondary process may involve a step which produce a reacting molecule as one of the product। মানে ধরে নাও যদি Cl2 কে আমরা যদি H নিউ দিয়ে যদি ভাঙি, সেক্ষেত্রে কি হবে Cl প্লাস Cl ডট প্রাইমারি। ঠিক আছে, তারপর Cl ডট প্লাস H2 মানে হলো HCl HCl এর সাথে H ডট। আর একটা কি হবে যদি আমি এটাকে, আচ্ছা এইটাকে তো নর্মাল, এটা নর্মাল রিয়াকশন, এটাকে ওয়ান ধরো, এটাকে ওয়ান, এইবার এটা এখানে টু হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, H প্লাস Cl2, তাহলে HCl প্লাস Cl ডট। ঠিক আছে, এখানে ফাইটার ভ্যালু 10⁴ থেকে 10⁶ এর মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। বলছে ইফ অ্যাক্টিভেশন এনার্জি অফ ফার্স্ট স্টেপ অফ সেকেন্ডারি প্রসেস ইজ লো দেন হাই 5 ভ্যালু। যদি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি অফ ফার্স্ট স্টেপ অফ সেকেন্ডারি প্রসেস যদি লো হয়, সেক্ষেত্রে কী হবে হাই 5 ভ্যালু, মানে ওই 5 এর ভ্যালুটা বেশি হবে। এবার নেক্সট কি রিজনস ফর লো কোয়ান্টাম ইল্ড, যেখানে ফাই লেস দেন, রিজনস ফর লেস কোয়ান্টাম ইল্ড বা লেস বা লো, হোয়াট এভার ইট ইজ, কোয়ান্টাম ইল্ড বলছে the excited molecule may be deactivated through fluorescence phosphorescence। কি বললাম, দ্য এক্সাইটেড মলিকুল মে বি ডিঅ্যাক্টিভেটেড থ্রু ফ্লুরোসেন্স অ্যান্ড ফসফোরেসেন্স। ঠিক আছে, নাম্বার টু, excited molecule may react with other molecule, excited molecule may react with other molecule। Number 3, absorbed energy is sufficient for formation of product। Number 4, activation energy of secondary process is high। Okay, activation energy of secondary process is high, এখানে endothermic।
এবার কয়েকটা প্রশ্ন আছে, একটুখানি দেখে নিতে হবে। বলছে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কোয়ান্টাম ইল্ড। আমরা বলে দিয়েছি কোয়ান্টাম ইল্ড মানে কি। গিভ এক্সাম্পল অফ রিয়াকশন ওয়্যার ইটস ইকুয়াল টু 1, গ্রেটার দেন 1 অ্যান্ড লেস দেন 1। বলছে ফাই ইকুয়াল টু যদি 1 হয়, প্রাইমারি স্টেপ অফ এনি ফটোকেমিক্যাল রিয়াকশন। ফাই যদি গ্রেটার দেন 1 হয়, তাহলে H2 প্লাস Cl2 ইকুয়াল টু 2HCl হচ্ছে। আর ফাই যদি লেস দেন 1 হয়, তাহলে H2 প্লাস Br2 ইকুয়াল টু 2HBr হচ্ছে। ঠিক আছে, আচ্ছা। Next question. The quantum yield of photochemical reaction may be different from unity. Comment. The law is concerned with the primary step of activation of molecule in photochemical reaction. If every molecule activated in primary step, যদি প্রত্যেকটা মলিকুল অ্যাক্টিভেট হয়ে যায় in the primary step, straight away decomposes to give the product, then the quantitative relation between the number of photon absorbed and the number of molecule reacting. React is that one molecule reacts per photon. Okay, but in fact, after the primary step of activation, several secondary thermal steps are involved in photochemical reaction requiring very low or high activation energy. If the step following immediately the photoactivation step requires low activation energy, then all the molecules activated in the primary step can enter into reaction or can start a chain reaction by which many other ground state reactant molecules can enter into reaction. In this case, quite a large number of molecules participate in the reaction per photon absorption. If the secondary step requires high activation, then the activated molecules have a greater chance of deactivation, causing dissipation of energy. Obviously, then the number of moles of reactant undergoing reaction will be less than the number of moles of photon absorbed. বড় সড়ো একটা কোশ্চেন হলো, বলছে ইফ দ্য কোয়ান্টাম yield অফ আ রিয়াকশন ইজ fraction, does it violate this law? Justify. No, it's not contradict. According to Standard Einstein law, number of molecule reacting equal to number of photon absorbed. In primary step photochemical reaction, not only overall reaction. Okay, primary step এর জন্য just photochemical reaction না। বলছে in H2 plus Br2 in H2 plus Br2 2HBr photochemical reaction the quantum yield is low. Justify. কেন? কারণ Br2টা প্রথমে Br ডটে হবে, তারপর Br2 প্লাস H2 HBr প্লাস H ডট হবে, আবার H ডট প্লাস Br2 কি হবে HBr প্লাস Br ডট, এবার H ডট প্লাস HBr H2 প্লাস Br ডট, আবার Br ডট মিলে Br ডট হবে। ঠিক আছে, এইভাবে হবে রিয়াকশানগুলো। আচ্ছা, বলছে দ্য রিয়াকশন বিটুইন H2 অ্যান্ড Br2 ইজ বিলিভ টু ফলো দ্য ফলোইং মেকানিজমটা বলে দিলাম। এন্ডোথার্মিক মানে কি, হাই অ্যাক্টিভেশন ফর রিয়াকশন বিটুইন H2 অ্যান্ড Br2 the step immediately follows the primary activation process, requires high energy of activation. In the reaction H2 plus Br2 2HBr dot Br2
molecule absorbs the photon and dissociate the next step of the reaction. Br plus H2, HBr plus H2 is endothermic and so requires a high activation energy of 17 kilocalorie per mole. Hence, most of the excited Br atoms are deactivated and the quantum yield becomes very low and the quantum yield becomes very low. আর তিনখানা কনসেপ্ট আছে, কিন্তু প্রত্যেকটা কনসেপ্টই খুব ইম্পর্ট্যান্ট একটা করে কনসেপ্ট। প্রত্যেকটা লিখে লিখে ভালো করে বোঝাতে হবে। Okay, so let's do it. A plus H nu. Kinetics of photochemical reaction. লিখে নি। Kinetics of photochemical reaction. Kinetics of photochemical reaction. Kinetics of photochemical reaction. ঠিক আছে, আচ্ছা, A প্লাস H nu কি হবে? এটা কি? প্রাইমারি স্টেপ। ঠিক আছে, A স্টার প্লাস M K1 A প্লাস M। ঠিক আছে, A স্টার এইগুলো হলো তোমার সেকেন্ডারি স্টেপ। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখানে প্রাইমারি স্টেপ বলে দিয়েছি, রেট অফ ডিকম্পোজিশন অফ এ। তাহলে এবার আমরা কি বার করব? রেট অফ ডিকম্পোজিশন অফ এ। রেট অফ ডিকম্পোজিশন অফ এ যদি আমি করি, I of dA by dt, I of ABS, I ABS, হ্যাঁ, I ABS, I অ্যাবজর্পশন। আচ্ছা, রেট অফ ডিকম্পোজিশন অফ এ বলেছি, হ্যাঁ, তাহলে ডিকম্পোজিশন মানে K1
এ স্টার স্টার, ঠিক আছে। তার মানে কি, ভালো করে দেখো, রেট অফ ডিকম্পোজিশন মানে ওই জন্য ওখানে মাইনাস দিয়েছি, ডিএ বাই ডিটি দিয়েছি, আই অ্যাবসর্পশন দিয়ে এই পার্টটা, যেহেতু এখানে এ আছে, এটার এ। আচ্ছা, এবার রেট অফ ফরমেশন অফ এ স্টার, এ স্টারের ফরমেশন, রেট অফ ঠিক আছে, ডি এ স্টার বাই ডিটি, ডি এ স্টার বাই ডিটি, এভিএস ডি এ স্টার বাই ডিটি, আই অ্যাবজর্পশন মাইনাস কে ওয়ান এ স্টার এম, কে ওয়ান এ স্টার এম, তার সাথে সাথে কে টু এ স্টার, ঠিক আছে না? এই যে দুটো স্টেপেই এটা ভেঙেছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার অ্যাপ্লাইং স্টেডি স্টেট অ্যাপ্রক্সিমেশন, অ্যাপ্লাইং এসএসএ বা স্টেডি স্টেট অ্যাপ্রক্সিমেশন, ইফ উই অ্যাপ্লাই, তাহলে ডিটিটা, সরি, ডিটি ইকুয়াল টু কী হবে, জিরো। কে ওয়ান এম, আচ্ছা, তাহলে এ স্টার সমান সমান আমরা কি পাবো, এ স্টার সমান সমান কে ওয়ান এম প্লাস কে টু, তাই না? এ স্টার সমান সমান এটা পেলাম, ঠিক। এইবার এই ভ্যালুটা আমি এই ডিকম্পোজিশন অফ এর জায়গায় বসাবো, মানে এ স্টারের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে। এই ভ্যালুটা এ স্টারের এইখানটায় বসাবো, তাহলে বসালে কি হবে দেখো, ডিএ বাই ডিটি ইকুয়াল টু আই অ্যাবজর্পশন মাইনাস কে ওয়ান আই আবার অ্যাবজর্পশন কে ওয়ান এম প্লাস কে টু এম, ঠিক আছে, কে ওয়ান এম প্লাস কে টু এম। কী বললাম, বোঝা গেল? এবার দুটোর জায়গা থেকে আমরা আই অ্যাবজর্পশনটা যদি কমন নিয়ে নিই, ডিএ বাই ডিটি থেকে আই অ্যাবজর্পশনটা যদি কমন নিয়ে নিই, তাহলে ওয়ান মাইনাস কে ওয়ান এম বাই কে ওয়ান এম প্লাস কে টু।
এবার নেক্সট স্টেপে যদি এই আই অ্যাবজর্পশনটাকে আমরা নিচে আনি তাহলে কি হবে দেখো। নেক্সট স্টেপটা নেক্সট পাতায় করছি। dA by dt by I absorption one minus k1 m by k1 m plus k2. ঠিক আছে, এবার তাহলে ফাই ইকুয়াল টু কে ওয়ান এম, ওটাকে যদি আমি এটাকে যদি ইয়ে করে নিই যে কে ওয়ান এম প্লাস কে টু, তাহলে কে ওয়ান এম প্লাস কে টু মাইনাস কে ওয়ান এম প্লাস কে টু মাইনাস কে ওয়ান এম কেটে গেল, তাহলে কে টু বাই কে ওয়ান এম প্লাস কে টু। হয়ে গেল, এটাই উত্তর। অনেক সময় আঁকতে দেয়, অনেক সময় 1/5টা জানতে দেয়, তাহলে k1 বাই k2 m প্লাস 1। k1 বাই k2। ঠিক আছে, চলো এটাকে তাহলে মুছে দিচ্ছি। মুছে দিয়ে আমরা এবার তারপর নেক্সট যেটা যাব সেটা হলো এইচআই দিয়ে একটা আছে ওটা। ফটোকেমিক্যাল ডিকম্পোজিশন অফ এইচআই। মুছে দিই, স্টার্ট করি।
photochemical decomposition of H. Photochemical decomposition of H. Primary step. What is the primary step? Hi plus H new কি হবে H dot plus I dot. সেকেন্ডারি স্টেপ কি হবে? H dot plus Hi K2 H2 plus I dot. ঠিক আছে, after that I dot plus I dot, যার জন্য হবে হলো গিয়ে তোমার K3, we get I2. তাহলে প্রাইমারি স্টেপে কি হচ্ছে, এইচ আইটাই প্রথমে ডিকম্পোজ করছে, এটাই ফার্স্ট স্টেপে হয়। এইচ ডট আই ডট, সেটা আবার এইচ আইয়ের সাথে ইয়ে করে এইচ টু প্লাস আই ডট হয়ে গিয়ে হয়ে যাচ্ছে কি I2। তাহলে আমরা এখানে দুটো জিনিস দেখবো, একটা হলো রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ এইচ আই, রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ এইচ আই। আর একটা কি স্টেপ দেখবো, আর একটা স্টেপ দেখবো হলো রেট অফ ফরমেশন অফ এইচ ডট। ওকে, রেট অফ disappearance of HI, rate of disappearance of HI dHI by dt minus তাহলে ডিএইচআই বাই ডিটি, এবার মাইনাস যেহেতু ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স বলেছে তাই মাইনাস, সেক্ষেত্রে আই অ্যাবজর্বেন্স প্লাস কে টু এইচ ডট এইচআই, কে টু এইচ ডট এইচআই, কে টু এইচ ডট এইচআই। তাই না, রেট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স বলেছে তো, এইচ ডট এইচ আই মানে এই স্টেপটাতে যেটাতে ওরা টোটাল এইচ আইটা টোটালটা ডিসঅ্যাপিয়ার করে গেছে। এবার বলছে রেট অফ ফরমেশন অফ এইচ ডট, রেট অফ ফরমেশন অফ rate of formation of H dot. Rate of formation of H dot যেখানে হবে
সেখানে K2 তো সেক্ষেত্রে এইচ ডট বাই ডিটি আই অ্যাবজর্পশন মাইনাস K2 এইচ ডট এইচ এই হবে। তাহলে অ্যাপ্লাইং যদি এসএসএ হয়, ডিএইচ ডিটি ইকুয়াল টু 0। তাহলে ডিএইচ ডিটি যদি 0 হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এইটার মান 0 অ্যান্ড আমরা এইচ ডটের মানটা তাহলে পেয়ে যাব। এইচ ডটের মানটা হবে কি আই অ্যাবজর্পশন বাই K2 এইচ আই অ্যাবজর্পশন বাই K2 এইচ ওকে। আফটার দ্যাট তাহলে এবার যদি আমি ওই ডিএইচআই ডিটির জায়গায় এই ভ্যালুটা পুট করি, ডিএইচআই বাই ডিটি ইকুয়াল টু আই অ্যাবজর্পশন প্লাস K2 আই অ্যাবজর্পশন বাই K2 এইচআই, K2 K2 কেটে যাবে ইন্টু এইচআই। ঠিক আছে, K2 K2 কাটবে, এইচআই কাটবে। ঠিক আছে, তাহলে আই অ্যাবজর্পশন দুটো পড়ে থাকবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমি যদি করি ডিএইচআই বাই ডিটি মাইনাস বাই আই অ্যাবজর্পশন সেটা ফাই ইকুয়াল টু 2, সেক্ষেত্রে কি হবে 2 হলো। বোঝা গেল? পার্টটা দেখে নাও। এবার আমরা নর্মাল একটা রিয়াকশন দিয়ে দেখাবো যে কিভাবে কি হচ্ছে না হচ্ছে, তারপর 3টে প্রশ্ন দেখাবো, ব্যাস তারপর শেষ।
দেখো প্রাইমারি স্টেপে কি বলছে, এ প্লাস এইচ নিউ আই অ্যাবজর্পশন এস্টার, এটা হলো এক্সাইটেশন। ঠিক আছে। আচ্ছা, সেকেন্ডারি স্টেপ এ প্লাস এস্টার কি হবে, A2। এটা হচ্ছে কি ডাইমারাইজেশন, লিখে দিচ্ছি পরপর। ডাইমারাইজেশন, এক্সাইটেশন, ডাইমারাইজেশন। তারপর নাম্বার 2 K3 মানে A প্লাস এইচ নিউ এফ, ফ্লুরোসেন্স এটা। A2 এটা হলো কি তোমার K4 2A, এটা হচ্ছে কি ডিকম্পোজিশন। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তিনটে স্টেপ আমরা শিখলাম। এবার পরের পেজে, আমি আর এই পেজে কিছু করবো না, ঠিক আছে? সবাই একটু ভিডিওটাকে লাইক করে দিও। যে চলো নেক্সট পার্ট। রেট অফ ফরমেশন অফ ডাইমার, কি হবে, dA2 বাই ডিটি, তাই না? রেট অফ ফরমেশন অফ ডাইমারটা তাই তো হবে। তাহলে এটা ইকুয়াল টু কী হবে, K2A স্টার, K2A স্টার, আর দেখো এখানে সেটা ভেঙে গেছে, আর দেখো এখানে সেটা ভেঙে গেছে, তাই তো? এখানে সেটা ভেঙে গেছে, তাহলে এখানে যদি সেটা ভেঙেই যায় সেক্ষেত্রে -K4A2। রেট অফ ফরমেশন অফ এস্টার, রেট অফ ফরমেশন, রেট অফ ফরমেশন অফ এস্টার dA star by dt equal to IABS minus
এটা ফরমেশন অফ এ স্টার। এ স্টারের ফরমেশন আইএবিএস তো হবেই, মাইনাস কে টু এ স্টার, ঠিক আছে, আর মাইনাস কে থ্রি স্টার। যদি অ্যাপ্লাইং এসএসএ ডি এ স্টার বাই ডিটি জিরো। ঠিক আছে, যদি ডি এ স্টার ডিটি যদি জিরোই হয়ে যায়, ফ্রম দেয়ার we can find a star equal to I ABS K2A plus K3। ঠিক আছে, এরপর এই ভ্যালুটা এইখানে পুট করতে হবে, এই ভ্যালুটা মানে এ স্টারের এইখানে, এ স্টারের এইখানে এই ভ্যালুটা পুট করব। চলো পুট করে দেখা যাক, নেক্সট পেজে করছি। তার মানে ডি এ টু বাই ডিটি, ডি এ টু বাই ডিটি ইকুয়াল টু কে টু এ I absorption divided by K2A plus K3 minus K4 A2 minus K4 A2 at photostationary equilibrium, at photostationary equilibrium, stationary equilibrium dA2 by dt equal to 0। ঠিক আছে, তাহলে ফোটোস্টেশনারি ইকুইলিব্রিয়ামে এটা জিরো হয়, যদি হয় সেক্ষেত্রে আমরা এ টুটার ভ্যালু কত পাবো? এ টুটার ভ্যালু পাবো হলো কে টু এ আই অ্যাবজর্পশন ডিভাইডেড বাই কে ফোর কে টু কে ফোর কে টু এ প্লাস, ঠিক আছে।
IABS divided by K4 plus এটার জায়গায় আমি লিখতে পারি K3 K4 বাই K2A হলো when monomer concentration is very large সেক্ষেত্রে A2 equal to IABS K4 K3 K4 K2 বাই A, ঠিক আছে? মানে when monomeric concentration যখন লার্জ হবে তখন এটাই হবে, ওকে? আর যখন মোনোমার কনসেন্ট্রেশন ইজ লার্জ, শুধু লার্জ, তো সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র K4 হবে এই জায়গাটা পুরোটা, ওকে? লাস্ট তিনটে রিয়াকশন, মানে তিনটে আচ্ছা, these behavior differentiate a photochemical reaction at equilibrium from the thermal equation reaction where the concentration of product at equilibrium always depends on concentration of reactant. The rate of photochemical reaction depends on temperature. Explain. Photochemical reaction consists a primary step of absorption of light followed by secondary step of the reaction of the excited species formed with other reactants. The first step is not temperature dependent, but the secondary steps are thermally controlled, hence are temperature dependent, just like ordinary chemical reaction. Hence the statement is apparently true for secondary process but not ট্রু ফর প্রাইমারি স্টেপ, মানে প্রাইমারি স্টেপে কোনো রকম কোনো ইয়ের দরকার পড়ে না। কিসের বলো তো? ওই যে টেম্পারেচার, ওকে? তিনটে প্রশ্ন সেম। স্টেট উইথ রিজন whether it's a steady state or an equilibrium state. Explain why photostationary state cannot be considered as equilibrium state. What is the photostationary state? How does it differ from the equation state? ওকে, দেখো বলছে equilibrium state is largely affected by temperature. According to Van 't Hoff reaction isobar, by changing temperature we can easily shift equilibrium position, but absorption of light in photochemical reaction state, unlike equilibrium state, is unaffected by the change in temperature of the system. So this is a steady state. The system reverts back to normal, normal equilibrium state as soon as source of radiation is removed. Next question, explain whether or not the overall rate of a chemical reaction which is initiated by absorption of light will be guided by Arrhenius equation. Since photochemical reactions are multi-step reaction where except the primary photochemical step all other secondary reactions are thermal in nature, since the overall reaction rate is also depends on secondary step, the rate will be guided by Arrhenius equation. That is example for the photochemical formation of HPR. Okay? তো আজকের এই ক্লাসটা এই পর্যন্তই শেষ করলাম। আশা করি সকলের ভালো লাগলো ক্লাসটা। যারা যারা ক্লাসটা করলে সকলেরই আশা করি ভালো লাগলো। সবাই একটা করে থামস আপ দিয়ে দিও। আর ভিউজ তো মনে হচ্ছে ভালোই গেছে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, স্টে সেফ। চলো তাড়াতাড়ি সবাইকে বাই বাই, ভালো থেকো।